Hello friends, how are you all? Today I am approaching the basic structure doctrine. Now we are discussing the topic with two very important articles, Article 13 and Article 368 of Indian Constitution. Now Article 13 serves the protector of fundamental rights and Article 368 holds the power of amend the Constitution. Now a new class with Article 13 to Article 368. Some very important questions come before us. First, can the Constitution be amended by the Parliament? Second, can preamble be amended? Third, can the fundamental rights be amended? Fourth, can the amending power of the Parliament exceed under 368? Who is the Supreme, Parliament or the Supreme Court? ফার্স্ট কেস এই ডিসকাশনের সেটা হলো শঙ্করী প্রসাদ ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। দ্য ফার্স্ট কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট ওয়াজ চ্যালেঞ্জড ইন দিস কেস। This amendment is widely known for abolition of zamindari system. There were certain laws which are curtailing the right to property. And order to protect those laws, Article 31A and 31B was inserted in the Constitution. Question: with the right of property can be asserted whether the Parliament amend the fundamental rights. The judgment followed that Article 13 subclause 2, which is a protector of fundamental right. Article 368 includes the power to amend the fundamental right. সেকেন্ড কেস যেটার মাধ্যমে আমরা আলোচনা করব সেটা হলো সজ্জন সিং ভার্সেস স্টেট অফ রাজস্থান। The 17th Amendment Act was challenged in this case. Why? Because it is restrictory power of the High Court. On this case, they took an early view on the Sankari Prasad. এই কেসে একই কথা উঠেছিল, what can be amended or not be amended. They said that the meaning of the amendment of the Constitution under Article 368 meant amendment of any part of the Constitution including fundamental right. Justice Raitullah and Madholkar had a little differently accepting the view that the fundamental rights are nothing fundamental to the Constitution. Even they can be amended like other parts of the Constitution. এই কেসে এটাও বলা হয় আর্টিকেল 368 এর ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে অ্যামেন্ড করার পাওয়ার নেই। এই কেসে এটা সেটেল হয় হোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইনক্লুডিং ফান্ডামেন্টাল রাইট ক্যান বি অ্যামেন্ডেড। Third case, Goloknath versus State of Punjab. Again, 17th Amendment Act was challenged. The power of the fundamental right are limited or unlimited. 11 judges bench was constituted in this case. The Supreme Court said that the amendment of the Constitution including fundamental right, they are not unlimited power. 368 is subject to object for judicial review. 13 subclause 2. In the Sankari Prasad case, it was decided that the Parliament is supreme. Goloknath case, judiciary ke supreme bola hoy. পার্লামেন্টকে ডাইজেস্ট করতে না পারলেও পার্লামেন্ট এটাকে ডাইজেস্ট করতে পারলো না এবং গোলকনাথ কেসে যেটা হলো তার জন্য তারা 24th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে আসে। There are Article 13 including clause 4. Nothing in Article 13 which apply to Article 368. Under Article 368, they changed the marginal heading. Lastly, they added clause 3 to the Article 368. Therefore, everything held in the Goloknath case whole is no value after the 24th Amendment Act. Next case, Kesavananda Bharti case. Again, the 24th Amendment Act was challenged. What is the scope of amendment that the Parliament reserves? Now the Supreme Court said that the power to amend the Constitution was already implicit in the Constitution. They said basic structure cannot be amended. In Kesavananda Bharti case, you can amend the entire Constitution to form a new Constitution.
However, it should survive through its basic structure. The Supreme Court that it should not to need total destruction of the powers and decrease should be such freeing from the restrictions. Next case, Indira Gandhi versus Rajnarayan. Through this case, clause 4 and clause 5 are added to the article 368. They clearly said that there was no limitation on the power of the parliament to amend the constitution. Who is supreme? The parliament represents the will of the people. They can exercise their power through parliament. Basic structure theory is very ambiguous. Clause 4 and clause 5 rectify the situation. And next case, Minerva Mills versus Union of India. The validity of the 42nd Amendment Act. এই কেসে এই অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টটাকে নিয়ে কোশ্চেন ওঠে। এবার 368 ক্লজ 4 অ্যান্ড ক্লজ 5 অ্যাটাক করেছিল বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশনের ওপর। দেয়ারফর দ্য সুপ্রিম কোর্ট হেল্ড ক্লজ 4 অ্যান্ড ক্লজ 5 ইজ আনকনস্টিটিউশনাল। In this case, finally decided the constitution is supreme. The parliament cannot exercise unlimited amending power. Hey friends, I hope you understand what I am teaching here. Do comment below the topics and which you need to help. That's it for today. Meet to our next class. আশা করছি আজকে যেটুকু বলেছি সেটুকু তোমরা খুব ক্লিয়ারলিভাবে বুঝতে পেরেছো, কারণ কি আমি খুব ইজিলি তোমাদের এই লেকচারের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তাও বেসিক স্ট্রাকচার সম্বন্ধে তোমাদের যদি কোনো রকম কোনো কোয়ারিজ থেকে থাকে আমাকে বলো, আমি ফার্দার অন্য কোনো টপিকের ওপরে যেটার ওপরে তোমরা ভিডিও চাও সেটাও বলতে পারো। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব, লাইক অ্যান্ড পাশে থাকা, যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো পাশে থাকা বেল বাটনটাও অবশ্যই হিট করবে, যাতে করে আমি এরকমই যদি ইনফরমেটিভ ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসি তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে।